A warm welcome to all international guests. Wonderful to see so many people from different nations visiting the country of Sweden to discuss school matters. Och välkommen till alla svenska besökare också. Det är inte vanligt att man har ett sånt här stort arrangemang i Sveriges riksdag. Men vi är väldigt glada att ha fått möjlighet av Tuve och Mikael att vara här och samlas idag. Skolfrågor är tydligen en aldrig sinande källa till debatt. Om ett tag kommer den nya PISA-undersökningen som kommer att berätta om svenska skolresultat. Och det kommer att bli stor diskussion kring den. Vi har diskuterat under flera år, vad får man göra, vad får man inte göra vid skolavslutningar och andra samlingar. I vilken mån får religion förekomma i skolan? Vi har haft diskussion om friskolor, religiösa friskolor. Vi har haft ministrar som har sagt att jag har hört ryktas att det förekommer att flickor och pojkar delas upp. Därför ska vi inte ha några kristna eller religiösa friskolor. Vi har ett parti som heter Liberalerna som har sagt att vi ska inte tillåta några nya religiösa friskolor. Och när man tittar internationellt så är Sverige ett väldigt individualistiskt och sekulärt land. Och hur relaterar vi till skolfrågor? Vad är tillåtet, vad är inte tillåtet? Vi kan också säga att jag och Bo Nyberg som är ordförande i Kristna friskolerådet, vi hade en artikel i Dagens Nyheter i söndags som diskuterade: är det rimligt att ha en skrivning i lagen som säger att man får inte ha konfessionella inslag? Vi såg ett problem i det eftersom det är ett begrepp som är väldigt svårt att definiera vad det är. Och vi kommer att få möjlighet att återkomma till det här under seminariet. And for you international guests, you would feel very familiar with the title of this seminar. It's called Mind the Gap. And usually you use that phrase when you make a sign somewhere to help people not to stumble or fall when there are distances, where there are holes that need to be avoided, perhaps that you don't see. And that's why you put up such a sign. And the question here today is there such a distance? Is there such a gap between Swedish legislation concerning schools and international conventions? We're going to present a big report called the Freedom of Education Index today. And we have international guests. We have Mr. Luca Volonte. Where are you? There you are, sir. He is the former chairman of the EPP group in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Today he's the leader of an organization called Nova Terre, which works with human rights issues. We also have two guests from the organization called OIDEL, who works with freedom of education. We have Claire de Lavernette, and we have Mr. Ignacy Grau. This is a Swiss organization that works with school matters and who have produced this report. We will also listen to two Swedish speakers, Mr. Sven Magnusson from the Swedish Christian School Organization, and we have Ruth Nordström from Scandinavian Human Rights Lawyers, who will cover different issues in these matters. So and finally, we're going to close after listening to these guests and speakers. We're going to have a group discussion, a panel discussion, where we leave the floor open also for questions from you on what has been said and what has not been said. And there we're going to also welcome Professor Reinhold Fahlbeck, who is a professor of law at Lund University. So please let me welcome our international guests to start talking about and presenting the report.